So, guten Tag, liebe Paradieser. Heute geht es um den Jet Fuel Hoax. Darum, wie wir verarscht werden mit dem Kerosin, mit den Flugzeugen, wie sie fliegen, mit den Preisen, mit der Umweltverschmutzung und so weiter. Dieses Video wurde immer wieder gelöscht auf YouTube. Mal schauen, ob unseres bleibt. Los geht's. We have been told that the fuel for a flight consists of about 50% of the ticket price. We have accepted this information for many, many years. What if that information was wrong? What if the manufacturers knew this and chose to keep it quiet? We have all experienced walking up the airplane steps, stopping in the queue and looking around. We look at the wings, we look at the engines, and marvel at the size of these amazingly powerful pieces of modern technology. Sometimes we also see the fuel being pumped into the wings. We think nothing of it. But what happens if we put our common sense hat on and take another look? The Airbus A380 is a truly amazing feat of engineering. In a purely bums-on-seats configuration, this aircraft can take almost 900 passengers. A typical coach takes about 50 passengers, so the A380 can take approximately 18 coachloads of people. That's a lot of people. According to their own specifications, the A380 can take 323,525 litres Die Zahlen merken wir uns. of jet fuel in the wing tanks. That works out at roughly 260 metric tons, or 130 tons of fuel in each wing. I'll let that sink in for a minute because that is very, very heavy. That is the same as 16 red London double-decker buses on each wing. Wenn wir das nur kurz anschauen, ne? Das Bild sagt schon so viel aus. Ist physikalisch alleine. Ja, es ist, ja, was willst du dazu sagen? Wenn man halt nicht weiß, worum es geht, ja, dann steht man da und denkt, wie kann das sein? Was für Schmarrn erzählt der andere da, ja? Aber wenn er dann ins Detail geht und wenn man dann das, was wir gefunden haben im Netz, ja, was für jeden zugänglich ist, wenn man das damit berücksichtigt, dann ist es nicht nur unwahrscheinlich, sondern sehr wahrscheinlich, ja. Ja, also wir reden hier nur von Fakten, was Ja. man alles nachschauen kann. Ja, öffentlich. Schauen wir weiter. Or to put it another way, a herd of 22 fully grown elephants on each wing. How does that sound to you? Pretty incredible, right? But you can look this information up in the specifications and check it for yourself. Genau. Most of us have seen a plane refueling. They connect one or two hoses underneath the wing, connect that to a pump on board a refueling truck, which then pumps the fuel from underground tanks. This takes about 45 minutes for a full load. We never see the amount being pumped because the tanks are not visible. Let's make them visible and see how that looks. It would take 16 of these 20,000 litre trucks to fill the A380. Where does all this fuel go? In the wings, you say? Okay, let's take a look at the wings, and you tell me where you think it all goes. This is the A380 wing. Pretty huge. Let's put a fuel truck next to it. And another. And another. And another. And 4 more. Just for this wing. Another 8 go into the other wing. Can you see what I'm saying? Now let's take a look at the wings on these aircraft. This is the new Dreamliner taking off in a spectacular fashion. Observe the thickness of the wings. How many fuel trucks would fit in those wings? Ein halber? Okay, let's take a look at the fill rate. To fully fill the A380 takes approximately 45 minutes. To fill an Olympic-sized swimming pool takes about 4 days. I think people are going to be really excited. That is 2.5 million litres of water. The capacity of the A380 is about 8% of the volume.
8% of 96 hours is 7.6 hours. That's a lot longer than 45 minutes. So maybe the filling equipment is much faster for a plane. Let's take a look. This is filling a swimming pool. And this is filling an aircraft. To fill the tanks of an A380 in 45 minutes, you would have to have a pump and a hose that could pump 7,189 litres of fuel per minute. Let's look at something that pumps at about half that speed. Now the plane, now the fire hose. Don't you think that filling that wing with that sort of pressure would just rip a hole right through the top? It's only made of aluminium. Ja, also kurz zur Erklärung, das Material des Flügels würde diesen Druck vermutlich schon nicht aushalten, geschweige denn noch einen doppelt so hohen Druck, der nötig wäre. Mit Wasser kann man Stein, Edelstahl, alles schneiden, ja. Und das Ja, ist ist auch genau aus der mit dem Industrie. Druck. Ja. Ja, in der Industrie wird das ja benutzt, um durch alles zu schneiden. Ohne Probleme. Und das mit dem Druck ist, würde einfach das Flugzeug wegfetzen. Also, ja, weiter. Irgendwas stimmt da nicht. So far, we have no room for all of that fuel. An incredible weight of fuel and a filling procedure that makes no sense whatsoever. Time to take a look at moving around with large bodies of liquid. The size of a large car's petrol tank is about 70 litres. Don't you sometimes wish that your petrol tank was bigger so you wouldn't have to fill up so often? There are reasons why this is so. Number one, the weight would drastically reduce the performance of the car. And number two, the amount of fuel sloshing about in the tank would seriously interfere with the road holding whilst going around corners. This doesn't seem to be the case with aircraft using vast quantities of fuel. Let's take a look at what large bodies of liquid does to road holding. Not a pretty sight. Now let's look at a couple of landings of aircraft and try to imagine hundreds of tons of fuel sloshing about in the wings. I think you might be getting the gist of what I'm trying to say. It is ridiculous to think that these aircraft take off, fly, bank, maneuver and land with large amounts of liquid moving in all directions. The next video clip is from the US Air Force, showing the filling and strapping down of the large bladder tanks used for in-flight refueling of their aircraft. Bear in mind that these 3 tanks are only 9,000 US gallons. This is just under 10% of the fuel needed to fill the A380. Look at the lengths these guys go to and the amount of straps needed to stop this lot sloshing around. Also, this 9,000 gallons takes up a good portion of the aircraft's cargo bay. Where on earth would you fit 10 times this amount on an A380? Is it making sense to you yet? Let's move on to the workings of a modern fan turbine jet engine. Rather than explaining this myself, I will let this short video do the work for me. Observe that at the end they actually say that the secondary flow, which is only compressed air, is the major contributor to the engine's thrust. Genau, also jetzt haben wir noch ein Video im Video sozusagen, wo kurz noch erklärt wird, wie die Motoren, die Jet Engines funktionieren, und zwar, dass 80 bis 92% des Schubs nur durch Luft erzeugt wird. Ja, und hier sehen wir kurz, wie es funktioniert. That push? What is it? Just another narrow-body aircraft. Hey, my atoms are shaking. Das steht übrigens auch so bei Wikipedia, kann man nachlesen. Strange. It sounds far, but I bet my last proton that beast is much closer than you think. Hold on, people. It's a LEAP-powered aircraft. A leap into the unknown. What on earth is a leap? Something you sure haven't seen before. Everybody get ready. We're going in. Und schon vorbei. Someone please tell me what just happened? Sure.
The engine makes a plane move forward. Thrust is produced by air being pulled in by the fan blades. Then this air is ejected at greater speed through the exhaust, creating the required pushing force. This is a principle of Newton's law. For every action, there is an equal and opposite reaction. So how is this possible? Gentle souls, come with me to the bypass. Extreme sport freaks, with me, we'll hit the compressors, combustor, and turbines. The LEAP is a high bypass ratio engine, which means that a large amount of air bypasses the core of the engine to be ejected directly into the exhaust stream. The fan acts like a propeller. Its curved rotating blades accelerate the airflow into the engine. Lighter composite materials provide better efficiency and resistance. Here come the compressors, get ready, things are gonna heat up. Feel that? It's the low-pressure compressor squeezing us. Now, the high-pressure compressors. You're gonna feel the difference. Ultra-efficient compressors deliver optimum air pressure and temperature conditions for combustion. It's rising up now. Let's get toasted! Gentlemen, meet your kerosene counterparts. These guys are gonna light up your day. Already? We usually mingle inside. Not anymore. I thought there'd be more of you. Normally, yes, but in this engine, fewer of us are needed. Hier sagen sie This es little auch, kerosene particle hier sagen sie es auch, dass ganz wenig gebraucht wird. Fewer of Ja, us. wir sehen es ja. 80-92% gehen durch den Bypass und erzeugen den Großteil des Schubs. 80-92% des Schubs Ja. von dem ganzen Motor und von der ganzen Turbine. Und jetzt sehen wir da nur die paar Restprozent, diese 10, 15, 20%, die da noch, die gebraucht werden, um die Turbine anzutreiben, zu zünden und die da komprimiert werden, die Luft da drin, wie man sieht, das ist die komprimierte Luft. Und selbst davon ist nur ein Bruchteil dann Kerosin oder anderer Treibstoff, der das Ganze dann zum Entzünden die bringt. Nur ein Gasturbine. Bruchteil von dem Bruchteil, also das ist schon nur der Bruchteil und davon dann wieder noch der Bruchteil ist nur das Fuel. Und dann sagen die ja noch, das ist jetzt in der Combustion Chamber, also in der Brennkammer. In der Brennkammer wird der Sauerstoff oder die Luft mit dem Kerosin verbrannt und das treibt eine Turbine an, ja, die ein Gewinde antreibt, was vorne den Propeller antreibt. Also das da ist gar nicht dafür da, um Schub zu erzeugen, sondern man sagt, das Kerosin ist dazu da, um den Fan anzutreiben. Ja, Ja, also es ist nur der Motor, um die Luft dann letztendlich durch den Bypass zu schießen. Die dann genau. auf- Was wiederum im Nachhinein erklärt wird, dass das nicht der Fall ist. Ja. Also das erklären wir danach. Okay, Oder machen wir weiter. Wikipedia, ja. is right. The LEAP engine burns less fuel than former engines. In addition, the fuel nozzles mix fuel and air before they enter the combustor, creating a homogeneous mixture that minimizes the peak temperature during combustion. Also sie erklären es unter anderem damit, dass es effizienter ist. Naja. This technology significantly reduces emissions. Okay, let's go. The combustion chamber. This is the heart of the engine, where energy is created through combustion of fuel and compressed air. Are you ready? Here comes the final blast. What a boost! Where are we now? Turbines, let's transfer our energy to them. This is the last extreme stage before we join the soft team. Enjoy. Advanced material and aerodynamics make the turbines much more efficient and durable. The pressure and speed of the hot gases provide the force needed to turn the turbines and its shaft, which in turn drives the compressor and fan. Come on, guys, don't hang around. We alone are responsible for 90% of the thrust from this baby. Here come those adrenaline junkies. So, how was it? Fast, hot, and fantastic. What a trip! Are you kidding me? It was us in the primary flow that did most of the job. Not exactly, kid. It's teamwork. We definitely need each other. We provided the energy to drive the engine, and they provided most of the thrust to make the aircraft move forward. Hey, boss. Sounds like we're in luck today. You said it. It's game on again, boys. Let's go. Okay. Wolltest du noch was dazu sagen? Ja, die sagen uns ja eigentlich alles.
Ja, die sagen ja, der Sprit wird ja nur deswegen verbraucht, um den Propeller vorne anzutreiben. Das sind Propellermaschinen, Ja, die ja, es wurde ja auch sozusagen genauso erklärt. Ja. ineinander arbeiten. Ein Propeller und der Motor ist eine Gasturbine. Ja. Genau. Und uns sagen sie, dass die Gasturbine 300.000 Liter bei einem Langstreckenflug braucht. 300.000 Liter. Mhm. Ja. Und Und die ganzen Abgase natürlich rauskommen und so weiter. also es gibt ein Video auch von einer Insel Martinique. Da gibt es einen Flughafen, der ist direkt am Strand. Ja, also da Strand. Komm, das zeigen wir kurz. Ja, okay. Und die Leute stehen da zu Hunderten und lassen sich da von dem Fahrtwind vom Flugzeug wegblasen. Ja. Die müssten ja voll geschmiert sein mit Kerosin oder mit Abgasen. Ja. So, also hier haben wir jetzt das Video, wo wir einmal hier gezeigt bekommen, dass ein Flugzeug hier gerade sich zurecht manövriert vor einem Strand, wie man sieht, wo die Menschen stehen und darauf warten, die Puste abzubekommen. Und ja, normalerweise, wenn das so viel Kerosin wäre, wie gesagt wird, man müsste komplett vergiftet werden, der Strand müsste schwarz werden, die Menschen müssten verrecken daran. Und wir sehen jetzt einfach mal, was wirklich passiert. Ja, die Leute stehen genau Die dahinter. Abgase sind auch nicht kalt. Ja. Sonst würden die Leute alle verbrennen. Genau, die sind kalt. Ja, fast kalt. Da fliegen sie alle weg. Stell dir vor, das wären 400, 500 Grad heiße Luft. Ja, was? Stell dir vor, das wäre heiße Luft, ja. 400, 500 Grad heiße Luft. Die hätten alle Verbrennungen. Sie würden verrecken, ja. Ja, So, auf schauen wir jeden noch Fall. den Rest vom anderen Video. Okay, weiter geht's. Now let's watch how compressed air ejected at force into ordinary air reacts. This is an experiment that anyone can do at home. You compress air inside a plastic bottle, pop open the top and see the result. Water vapor. Man verdichtet. This is what is happening when the jet engine... So, und ich erkläre dir, was da eigentlich dann passiert im Jet Engine. Okay? Ich erkläre dir das dann, was dann dazu passiert. Analog. Machen wir weiter. Wir gucken erst zu Ende. Du meinst, wir gucken erst zu Ende, oder Erst was? zu Ende, erst zu Ende, erst zu Ende, ja. engines are in cruise mode. They are running purely on compressed air and the contrails are water vapor being ejected out from the engines. While small amounts of fuel are needed to get the jet engine up to speed, when in cruise mode the engines use very little to no fuel whatsoever. We are being charged huge amounts for fuel that doesn't exist. It's not needed to fly these amazing machines. All that's needed is the most abundant thing that we've been given: air. I will end this video here with a clip of the A380 at an air show doing a slow pass. It looks as though it is levitating at one point, but that is the subject of the next video, which involves our little friends, the bumblebees. Very, very slow speed. It's an awesome sight. I don't like the word awesome, but it's true in this case. Look at that. It is almost unbelievable. This is also using the flight safety fly-by-wire programs that the Airbus things have installed. Overall length, 3 meters, wingspan, the max risk for sure. Please feel free to pass this video along to whoever you might think would be interested. I'm sure that ordinary airline fare payers will have something to say about the cost of the fuel being the majority of the ticket price. Time to start asking some pertinent questions to people high up in the airline industry. Thank you. Thank you. Ja, thank you. Okay. Was ich sagen möchte ist, ja, Luft besteht ja nicht nur aus Luft, sondern Stickstoff, Stickstoffverbindungen. In 6.000, 10.000 Meter Höhe wissen wir gar nicht, was für Stickstoffverbindungen da drinnen sind. Ich weiß, dass zum Beispiel NO2, ja, das ist eine Lachgaseinspritzung,
die benutzt man beim Autofahren. Da ist nicht Sauerstoff, sondern Stickstoff ist der Oxidierer. Ja? Der Zündstoff. Der Zündstoff, genau. Und dann gibt es noch etwas, ja, wenn man Wasser anschaut. Also in der Luft ist 60–80% Wasser. Jetzt kannst du durch Druck den Wasserdampf zu einem Tropfen machen, ja, und dann, wenn du das dann loslässt, siehst du ja, was passiert, dann entsteht Dampf wieder. Und Dampf ist super hochentzündlich mit genau. gewissen Zusätzen noch. Du kannst super energetisch. Genau, du kannst in einen Dieselmotor bis zu 20% Wasser reintun und der Motor läuft sogar besser. Warum? Der Diesel zündet bei 400 Grad, Wasser bei 100. Wasser wird bei 100 Grad, ein Tropfen vergrößert sich um das 1400-fache. Aus einem Liter wird 1,4 Kubikmeter Dampf innerhalb von einer Sekunde. Und das erzeugt Schub. Da oben ist genügend Wasser in der Luft. Und es gibt auch Videos, wo man dann in diese Jet Engines Wasser reinspritzt. Und dann sieht man, dass das dem Motor gar nichts ausmacht, weil das nämlich da oben sowieso die ganze Zeit passiert. So, jetzt möchte ich ganz kurz noch auf was kommen. Wie ich auf das Thema gekommen bin, habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, dass da irgendwelche Leute herkommen und irgendwas behaupten, und habe mich dann selbst irgendwie auf die Suche gemacht. Und dann bin ich dann auf Wikipedia, habe ich dann zum Jetstream etwas gesucht, bin auf einen Artikel gekommen. Der Artikel ist nicht derselbe wie im Englischen. Im Deutschen steht es drinnen. Ja? Im Deutschen steht drinnen, dass die Leute in den 30er Jahren irgendwie mit Wetterballons Tests gemacht haben und festgestellt haben, der Ballon in einer bestimmten Höhe fliegt immer in die gleiche Richtung. Ja? Und irgendwann fliegt irgendein deutscher Meteorologe mit 5 Flugzeugen, mit irgendeiner Henkel, was weiß ich was, fliegt er in den Jetstream und fliegt rückwärts von Mainz nach Frankfurt. So, das muss man sich setzen lassen. Wikipedia ist so pingelig, ja, und wenn da jetzt irgendein semantischer Fehler in irgendeinem Satz ist, ja, dann wird das gleich mal in einem Edit-War geklärt. Aber da steht, das Flugzeug flog rückwärts von Mainz nach Frankfurt. Das bedeutet, es ist wohl wahr. Ja. Und dann steht auch noch in Wikipedia drinnen, wenn man Mantelstrom, Triebwerk, ja, also diese normale Jet Engine, die da im Dritten Reich entwickelt wurde, wenn man sich das durchliest, ja, den Artikel, dann wird man feststellen, dass der Propeller bis zu 92% der Bewegung des Flugzeugs erzeugt. Ja? Und die 300.000 Liter bei dem Boeing 777, ja, oder bei A380, die sollen dazu da sein, um die Gasturbine anzutreiben, die den Propeller bewegt. Und was man aber auch weiß, ist, dass das Flugzeug, ja, die Turbinen startet man mit einem Ersatzmotor, der hinten am Flugzeug ist. Da ist auch eine Gasturbine, die erzeugt aber Druckluft, um die Turbinen anzutreiben. Also da hinten ist ein Megawatt starker Stromgenerator, der auch noch Druckluft erzeugt. Ja, der treibt die Maschine sozusagen an. Und um das Ganze abzurunden, Airbus hat einen E-Fan. Die haben das schon als Technologie und die haben ein Flugzeug, das rein mit Strom fliegt. Ja? Also die machen es jetzt mittlerweile öffentlich, ja, aber gaukeln uns wahrscheinlich vor, dass alles überm Alten ist. Mhm. Wunderbar. Ja, tolles Video. Ja. Tolles Thema. Vielleicht bringt es ein bisschen Licht in die Köpfe mancher Menschen. Ja, sucht selber nach. Alle sollten nichts glauben, selbst prüfen, Google, ja. 3 Klicks und dann weißt du, wo du bist. Ja. Dann schönen Tag noch. Bye bye.